Okay. Good morning, all, and I welcome all of you to the new family law session. Today, we will be dealing with the topic schools and sources of family law. Our resource person is Mrs. Sinya K. She is a research scholar at Central University, Tiruvalla. She completed her LLB from Government Law College, Calicut, and she did her LLM from Government Law College, Trivandrum in 2019. She is very knowledgeable about family law topics and she is a very kind person. So I'm sure that we will be benefited from her class. So without wasting much time, I invite Mrs. Cynthia K to take the session. Over to you, Chechi. Thank you very much, Jamal. Good morning, all. Today we are dealing with the topic schools and sources of family law. Okay, before that, what's a family? Anyone can answer. See, what's a family? Yes, it's a Please unmute your fundamental mic. unit of a society. Yes, it's a fundamental unit of society. I want a simple answer. What's a family? Give the family Body of family relations. to family. We are calling as either mother, children, immediate blood relatives, father. Usually, when it comes to family, this mind. Excuse me, Chechi. Chechi, voice breaking Uh, ഉണ്ട്. no, yeah, Jamal. ചേച്ചി വോയിസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay. എനിക്ക് തോന്നുന്നു Family. ലാപ്പിന്റെ കൂടെ വോയിസ് എക്കോ പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay. According to Black Dictionary, family means collective body of any two persons living together in one house as a common home for time. In most common use, the word implies father, mother, children, immediate blood relatives. See, when it comes to family, only these kinds of members, See, only these members are included of family. When definition of friends are please anyone answer why though friends are really close to us, why they are not included in our family when we are giving a definition? Or what's the purpose of family then? If it is not based on any kind of relationship, then what's the basic purpose of a family? Why families are formed? Of course, it's basic unit of our society. It's basic unit of our social structure. It's the first institution from which we are learning so many things, including how to behave, how to understand things, how to dealing with other people. Then what's the base of this family? Why families are formed? Anyone can answer. Legal validity. Jomal, why we have a family? What's the basis of family? See, family law എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യം പോലും വരില്ല. Of course, to ensure inheritance of property. Otherwise, we don't want this family. Because to live with a person, we don't want marriage or any other kinds of law. Okay. So to inherit property, we need this kinds of family laws. We want to legitimacy of the children. We have to acknowledge paternity of the children only for the purpose of this property. Though we are saying that family is based on a sacred relationship or something else or love, something, so many things. The basic reason for why families are formed to inherit property. Because based on our selfish mind that our property should be inherited to our next generation only. Okay, that's why we call family means a collective two people living together
home. Not okay. Comes law is not in is yeah. Family law cannot this family because based upon religion is a personal law based upon the religion or caste or a custom. It will changes according to time. നമുക്ക് family law throughout India like religion and ഓരോ കാര്യമനുസരിച്ച് ഫാമിലി ലോ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ലോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രിയിൽ ആ ഒറ്റ ലോന്റെ ബേസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി അപ്പോൾ ഫാമിലി ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലോ കിടക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 44 പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയൻ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിംസ് ഈ 3 റിലീജിയനും ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലോ നിൽക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹിന്ദു ലോ നോക്കാം. അപ്പൊ ഹിന്ദു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു മാരേജസ് ആക്ടില് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ടിലൊക്കെ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? Buddhist, Sikh, Hindu. Yes, Buddhist, Sikh, Hindu, or any other person who is not following any religion or acknowledge any religion also included under the purview of this Hindu religion. We know that it is not a right thing, but still all those persons are also comes under the purview of this Hindu religion, and there should not be Parsi, Jew, Muslim, or Christian. Okay, or all other persons who, whatever their religious perspectives, whatever their ideology is, even if I am not believing in any religion, I'll comes under the purview of this Hindu laws. When it comes to Hindu laws, there are two sources of Hindu law. So we have to look into evolution of this Hindu law based on dharmas. At first, this is based on dharma. Though we are saying that is based on dharma, we cannot see any kind of dharma in those times. See, we know that there is varna system, caste system. ഈ പഴയ ഹിന്ദു ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതുപോലെ എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടെ സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ മുകളിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബുക്സിലൊക്കെ കാണുക. പക്ഷെ ഈ വർണ്ണ സിസ്റ്റംസും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ധർമ്മം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് Senior, hello? whether it is visible now? It is not visible. Your slide is not visible. Can you present it again one more time? Yes.
സിനിയ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനി ഇഷ്യൂ? സാറേ കണക്ഷന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് സാർ. നെറ്റിനല്ലേ? നെറ്റിന്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ടേക്ക് യുവർ ടൈം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. സന്ദീപേ, ആ പവർ പോയിന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കൂ സന്ദീപേ. സിനിയ ഒന്ന് ഇമെയിൽ ചെയ്യാമോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ. ഇമെയിൽ ഞാൻ ഇപ്പം മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിൽ തന്നെ. Jerry, you can start. I will present it. Thank you, Jamal. Thank you. Okay. Second slide. Jerry, just a minute. Just. സ്ലൈഡ് ഇമെയിൽ ചെയ്തോ സിനിയ? ഇമെയിൽ ചെയ്തു സാർ. ഇമെയിൽ ചെയ്തു. ആർക്കാണ് ഇമെയിൽ ചെയ്തത്? ജോമോൾക്ക്. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമോ? ചെക്ക് ചെയ്യാം.
I hope it is visible. Sinia, confirm me no? Just to. Yes, it's visible. It's visible. Okay, fine. Second slide. Second slide. Okay, 1 minute. Hello, Sinia. Sir, shall we start, sir? Oh, yes, yes. This slide First of all, Hindu law is based on, we said, Oh, yes. other sir. Okay, fine. We can divide sources of Hindu law into two. We can divide sources of Hindu law into two. First one is ancient sources, and the second one is modern sources. Ancient source mainly based on Shrudis and Smritis. Shruti means what is we are hearing. It is based upon hearing. That means Vedas. Actually, Vedas means it's a written text and the revelation made by the God, and this was written by Brahmins. So that is what we call Shrudis. We have four Vedas: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and Atharva Veda. And next one, Smriti. What is remembered? Based on these Vedas, what is true and what is good? Based on the Dharma Shastra and Dharma Sutras. Both of these are based on these dharmas. രണ്ടും ധർമ്മയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. But ശാസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയട്രി ഫോമിലും ധർമ്മസൂത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സൂത്ര. It's a shell, a nutshell. A simple form ആണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ധർമ്മസൂത്രാസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് സ്മൃതീസ് ആയിരിക്കും. മനുസ്മൃതി കേൾക്കാത്ത ലോ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. മനുസ്മൃതി, യജ്ഞവാക്യ സ്മൃതി, ജീമൂതവാഹന സ്മൃതീസ്, ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സ്മൃതീസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റിമെമ്പർഡ്? Shruti is based on what is remembered. Shruti is based on what is heard. And Shruti is considered as dominant above this Smriti. Shrutikku considered dominant. Why? Because it is a text from God himself. And next one, commentaries of digest. See, when it comes to Shrutis or Smritis, various interpretations can be given. So this comes under the purview of commentaries or digest. The last such kinds of last commentaries comes by Nanda, and the prominent jurists who made these kinds of commentaries or digests are Govindraj, Kalloka Bhatta. All these jurists made some commentaries about the Smritis and Shrutis. When it comes to commentaries and digests, we know that there are schools of Hindu law. These schools of Hindu laws are formed on the basis of commentaries or digest. നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുലയുടെ സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കമന്ററീസ്, ഡൈജസ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും സ്മൃതിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സ്കൂൾസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഷ്യന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രുതീസ് ഉണ്ട്, സ്മൃതി ഉണ്ട്, commentaries or digest. Next one, ajara or usage. When there is a conflict or when there is something is vague in Smriti or Shruti, then we comes to the concept of justice, equity, and good conscience. And all times it is called as, in our country, it is called as Nyaya. Based on Nyaya, we are deciding the particular matter. So, four ancient sources of Hindu laws are Shruti, Smriti, commentaries or digest, ajara or usage. And the next one, modern source. We know that custom or usage.
When it comes to modern source custom, what's our custom? Basically, every family law is based on some custom or usages. That is why our family law is different from each and each religion and each and each place. Next one, judicial precedent, and the next one, legislation. When it comes to custom or usage, it should be three criteria should be satisfied. A usage should, to become a customer, to get the privilege of a law. That should be antiquity, certainty, reasonable. Antiquity means that a particular custom or usage should not be ambiguous or vague. Certainty means a group of people, residing in that locality, or the people belong to that religion should accept that custom. And the next one, reasonable. That should be reasonable. And the customer usage already vago, ambiguous അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം. സർട്ടൻറ്റി അവിടെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം. And it should be reasonable. മുൻപൊരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിനെ മാരി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അതൊരു കസ്റ്റം യൂസേജ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് പോളിസി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു രീതി എടുത്തു ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജുഡീഷ്യൽ പ്രീസിഡന്റ്, modern source of Hindu law. We know that so many laws are laws related to our Hindu comes through judicial precedents. For example, monogamy rules, rule against polyandry, polygamy, all this comes through judicial precedents, and now it's written in law also. Next one, legislation. We have so many legislations like Hindu Marriages Act, Hindu Succession Act. So many legislations are in this area. So ancient sources are Shruti, Smriti, commentaries, digest, Ajara or usage, and modern sources include custom or usage, judicial precedent, legislation. When it comes to custom, three criteria should be satisfied: antiquity, certainty, and reasonable. Next one, schools of family law. I usually already said that this schools of family law is based upon this commentaries or digest. That means this is explanation of some Smritis or Shrutis. Usually it comes when it comes to Smritis. ഈ സ്മൃതിയുടെ ശ്രുതിയുടെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫാമിലി ലോസിൽ പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് സ്മൃതീസിൽ, കാരണം ശ്രുതീസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ഗോഡായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റിവീൽ ചെയ്ത് തരുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സ്മൃതീസിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാം. Schools of family laws വരുന്ന സമയത്ത് schools of family law mainly divided into two categories. First one, Midakshara school and Dayabaga schools. We have already heard about this two schools so many times. First one, Midakshara and Dayabaga. Schools of family law, sources of family law, modern source, ancient source നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം schools of family law. Midakshara, except in Bengal and Assam, this Midakshara school is prevalent in throughout the country. This Midakshara school were prevalent throughout the country except in Assam and Bengal. Assamilum Bengalum allade Indial throughout ആയിട്ട് Midakshara schools ആയിരുന്നു prevalent ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സ്കൂൾ has its own peculiarities. This school is totally against the partition of property. So we can preserve our property. Due to the same reason, this Midakshara school got popularity throughout the country. When we go into its features, we'll understand why Midakshara can't part its property. Next one, Midakshara, Midila, North Bihar, Trihu, Vivada, Chintamani. See, this Midakshara school is again divided into four. Midila school, Bombay school, Banaras, Dravidia school, Punjab law school. See, there is no difference between these schools except some locality changes. And based upon their locality, some practices are also changes. But basically, this Midakshara schools, whether it is Midila, Bombay, Banaras, Dravida, Punjab schools, all this comes under the purview of Midakshara school. They follow the same principle. See, Midila, Bombay, Banaras, Dravida, Punjab law schools ഒക്കെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് മിതാക്ഷര സ്കൂൾസിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. മിതാക്ഷര സ്കൂൾസിന് ഈ മിതാക്ഷര ദയാപക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഈ ഫാമിലിയുടെ ബേസ് മിതാക്ഷയില് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അധികം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം മിതാക്ഷരയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബംഗാൾ, ആസം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഡോമിനന്റ് ആയി നിന്നിരുന്നത് മിതാക്ഷര സ്കൂളാണ്. സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് മിഥില, ബോംബെ, ഐ സ്റ്റേഡ് ഓൾറെഡി. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസസിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ലൊക്കാലിറ്റി അനുസരിച്ച്. അതർവൈസ് ഓൾ ദിസ് ആർ കംസ് അണ്ടർ മിതാക്ഷര സ്കൂൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദയാബഗ.
ദയാപക സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1990-നും 1930-നും ഇടയിൽ വന്ന സ്കൂളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബംഗാളിലും ആസാമിലും. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് Midaksha is not prevalent in Bengal and Assam. Due to the same reason, Dayabaga is predominant in this Bengal and Assam region. ബംഗാൾ ആസാം തുടങ്ങിയ റീജിയൻസിൽ ഇത് ദയാബക എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ദയാബക മിതാക്ഷര സ്കൂൾസിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വെൻ വി കം ടു ഫാമിലി ലോ സ്കൂൾസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് കംസ് ഓൺലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. The next one, difference between Midakshara and Dayabaga school. We said we have two schools. One is Midakshara and the next one is Dayabaga. And the Midakshara was predominant throughout the country and Dayabaga limited in Assam and Bengal, Tripura. So next slide. Midakshara, Dayabaga എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ Midakshara എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് എക്സെപ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ആസാം. ദയാബക ആണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ആസാമിലും ബംഗാളിലായിരുന്നു പ്രിവലന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മിതാക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ദയാബക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ദയാബകയിൽ അപ്പൊ ഒരു അഗ്രിമെന്റ്സിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ദയാബക വരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ ദയാബകയിൽ എന്താണ് അലൗഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ മിതാക്ഷരയിലെ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ്. മിതാക്ഷര റിലേഷൻഷിപ്സ് cannot be formed on the basis of agreements. It's only based on the blood relations, and blood relations means a co-partner is there. Co-partner means each and every co-partner is only male when it comes to Midakshara property, and you are jointly inherit all the property. And the relation of joint property by birth, you will own of the property by birth itself. And your father or your grandfather cannot alienate the property because you are jointly enjoy the property. You cannot ask for partition. Why? Because each and every persons are equally enjoying this. Even if you ask for partition, each and everyone should be agree for that. India passed to the members after death. For example, ഈ മദാക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. അത് it cannot form on the basis of agreement. Agreement ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിയാൽ അത് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. When it comes to joint property, ഇതിൽ ഓരോ ഓണേഴ്സും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മെയിൽ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ മിതാക്ഷരയിൽ കോപ്പാസൻ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ ബർത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയില് ഓണർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് ആരും മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്സഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പോലെ തന്നെ ഈക്വലി റൈറ്റ് ഉള്ള ആളായിട്ട് ഞാൻ മാറും. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫീമെയിൽ, ദേ ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ഇൻ മിതാക്ഷര കോപ്പാസിനെ പ്രോപ്പർട്ടി. Father cannot alienate this property. Why? Because we all are equally entitled to claim the property. Then father cannot take a decision and alienate the same property. അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്കും വിൽക്കാനില്ല. ഈക്വലി നമ്മളെല്ലാവരും മെയിൽ മെമ്പർ ഈക്വലി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി. They can only do one thing, ask for partition. Even if all others are, for example, 4 members are there in a co-parsonage property. Co-parsonage property Midakshara means ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. പാർട്ടീഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാവരും അഗ്രി ചെയ്യാൻ പാർട്ടീഷൻ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫാദർ കനോട്ട് ഏലിയനേറ്റ്. അപ്പൊ അതിലെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങോട്ടേക്കും പോവില്ല. സോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായം മാറിയാലും പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങോട്ടേക്കും പോവില്ല. എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ unanimously take a decision, he cannot alienate the and join property by birth. See, we are inheriting the property throughout the generation. See, without any dot, it's etc and etc and etc infinity, we can pass this our property to our next generation and so on. And the next one, interest passed to the members after death. For example, a father has 4 sons and his eldest son died, then his interest will goes to other members, not by way of succession. ഇപ്പം 4 ആൺകുട്ടികളുണ്ടായാലും മൂത്ത ആൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫോ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കല്ല പ്രോപ്പർട്ടി പോവുക, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള മെയിൽ മെമ്പേഴ്സിനും ആ ബാക്കിയുള്ള മെയിൽ മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും കൂടി ആ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മിതാക്ഷരന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് joint property, they'll get ownership by birth. A father cannot, or the one of the member cannot alienate according to his wish. As they can only do as for partition. Interest passed to other members after death. The interest of a co-partner passed to other co-partner after the death of the
that particular co-partner, it will not go as per the rule of succession. When it comes to Dayapaga, Dayapaga has so many similarities with our modern law. Though it's joint property, a single owner will be there. If your grandfather is alive, he is the sole owner of that property. If he is died, then the father and children will get the property. Dayapaga എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയെങ്കിലും ഒരാൾ സോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. മിതാക്ഷയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോൾ ആയിട്ടുള്ള ഓണർഷിപ്പ് അല്ല ഉള്ളത്. അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഓണർ, ഇപ്പം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് വരുന്നുള്ളൂ. അത് ഫാദറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഫാദർ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മിതാക്ഷയിലും ദയാപകയിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, കോപ്പാസിന് ഓണറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആവാൻ പാടില്ല. മിതാക്ഷയിലാണെങ്കിൽ കോപ്പാസിന് ഷുഡ് നോട്ട് ബി in Kopasna lines, we cannot see any female in Midakshya. But when it comes to Dayapaga, the starting of a Kopasna should not be from a woman, but there can be women Kopasna when it comes to next generation. ദയാപകയിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല. മറിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ദയാപകയിൽ വരാം. അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. And next one, father can alienate during his lifetime. Why? Because see, when it comes to Dayapaga, I said already, the sole ownership is one of its Dayapaga school's peculiarity. So if father decided to alienate the property, he can alienate because he is the sole owner of this property. Son has no right to ask for partition. Why? Because he has no claim on that property till the death of his father, so he cannot ask for partition. Next one, interest passed to wife. For example, there is succession. If a person died, that property will go to his wife, son, and other legal heirs. When it comes to Midakshra, it will not go to legal heirs. It will go to other co-partner members. So these are the difference when it comes to joint family property. Midakshra, joint property, we can be owner in this joint property by birth. A father or grandfather, whoever elder cannot alienate. They can only do as for partition. Interest passed to other members after the death of a co-partner. And the next one, Dayapaga, joint property. After the death of last owner, only then you can claim the property. The father or grandfather, whoever is the last owner, who can alienate the property. Son has no right in partition because some other persons are there as sole owners. Interest passed to wife, son, other legal heirs. We already said there is no joint ownership in that property. If a person died, his ownership will pass to his wife, son, and other legal heirs. And next one, regard inheritance. Role of blood or consanguinity. Role of blood means when it comes to Midakshara, you cannot give your property to adopted babies or something like that. The relation should be based on blood. But when into Dayapaga school, the rule of offering pinda, who can give offering pindas after the death of a person, they can inherit the property. See, if whoever there is to offer the pindas, maybe our cousin son or some cousin or a cousin son, somebody is there, they can offer pinda and he is also entitled to inherit the property. And cognates not preferred upon agnates. When it comes to Midakshara property, cognate means when two persons are related either by blood or adoption, not only through male membership. When it comes to agnates, two persons are related by blood or adoption only through male members. Agnates and cognates തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ agnates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അച്ഛൻ മകന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അച്ഛൻ മകന്റെ മകള് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ജെൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, മെയിൽസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ ആഗ്നേറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കോഗ്നേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഫീമെയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാദർ ഡോട്ടർ സൺ. For example, grandfather says that daughter son, then it will come under the purview of cognate. Cognate not preferred upon agnates, and the agnates gets a preference in with respect to inheritance when it comes to Midakshara school.
See, cognitive ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല when it comes to Midakshara school. കാരണം പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ they are marrying to some other home and giving property to them or making a joint owner of the property will not be a good idea because that will lead to some conflicts and they will be in a situation to make partition for the property. നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. അവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കൂളാണിത്. അപ്പൊ അവരത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിമിറ്റഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് ആൻഡ് വാലൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ട് ആൻഡ് വാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ട് വിച്ച് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ വാലിഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഡൺ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് നമ്മൾ ഫാക്ട് ആൻഡ് വാലന്റ് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ അച്ഛനാണ് പെൺകുട്ടികളെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് അമ്മ കൈ പിടിച്ചു കൊടുത്താലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റഡ്. സോ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് ആൻഡ് വാലന്റ്. And the next one regards inheritance, role of offering pinda. I already mentioned about pinda. And the next one, cognates preferred. When it comes to the Yapaka school, whether it is agnates or cognates, they get equal preference when it comes to the Yapaka school because there is role of succession is there. Due to the same reason, we can see agnates and cognates gets equal preference. Next one, fact and valet, full recognition. The principle of fact and valet has full recognition in the Yabaga schools. So we comes from Hindu laws, ancient source, and next one modern source. When it comes to ancient source, Shruti commentaries, usages or customs, and the next one modern source. When it comes to modern source, custom, judicial, priesthood, legislations are there, and we comes to this Midakshara and the Yabaga schools are based on commentaries or digest. Midakshara and the Yabaga, these are the prominent schools. Midakshara relationship cannot form on the basis of agreement. When it comes to joint property, a person by birth will become owner of the Midakshara property. A father cannot alienate property. As for the only solution for other members of co-partners are to ask for partition. Interest passed to members after the death. This will not be based on succession. The Yabagas is almost equal to succession and modern laws. Joint property, there will be sole owners in the Yabaga. We cannot see such a things in Midakshara. Regards inheritance, when it comes to Midakshara, they only blood relation can inherit a property. Cognate not preferred upon agnates. Limited extent of fact and valet. When it comes to the Yabaga schools, role of offering pinda, cognate preferred. Fact and valet, full recognition. Muslim law. When it comes to Muslim law, who is a Muslim? Slide visible ആണോ? Slide Yes, sir. This is it. visible ആണല്ലേ? Okay. Okay, sir. When it comes to Muslim law, Muslims believes in unity of gods. Who is a Muslim? See, for example, we already said who is a Hindu, a person who is not Parsi, Jew, Christian, Muslims, and he not acknowledge any kind of religion, then he can be considered of his Hindu under Indian Hindus laws. So, who is a Muslim? A Muslim means he believes in a single God and he believes in Prophet Muhammad and he acknowledges Prophet Muhammad as a messenger of God. Muslim law വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ യൂണിറ്റ് ഒരൊറ്റ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്താ പറയുന്നത് നേരിട്ട് മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫറ്റ് ആണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് law. There are different sources of Islamic law, and the first one, Quran. Quran means revelation were made to prophet by angel. See, Quran is secret revelation from God were made to prophet by angel. Gabriel angel made this secret revelation to Prophet Muhammad. And next one is tradition or sunnah. Means usage of prophet when there is a conflict and when we cannot relate this Quran, there is no principle
on section Quran. We can learn this tradition of sunnah. ഇപ്പൊ ഖുറാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് sunnah, വാട്ട് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഹാസ് ഫോളോഡ്, പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എന്താ അതിന്റെ ബേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇജ്മ. സുന്നി സ്കൂള് മെയിനായിട്ട് ഇസ്ലാമിക് സ്കൂള് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സുന്നി സ്കൂൾ ആൻഡ് ഷിയ സ്കൂൾ. അതിൽ സുന്നി സ്കൂളാണ് ഇജ്മയെ മെയിനായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Agreement of the jurists. For example, if there is a conflict based upon, if it is not given in Quran, if it is not given, cannot be found in Sunnah, they will apply ijma. What's the jurist in this particular field has agreed upon, they will apply the same. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഖുറാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല, പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഫോളോ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഒരു എഗ്രിമെന്റ്, ജൂറിസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലെത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഖയാസ്, പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുന്നി സ്കൂൾ എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ജൂറിസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇജ്മയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മുൻപ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫാദർ ഇൻ ലോ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോനെ റേപ്പ് ചെയ്തു. ദെൻ അവിടുത്തെ ജൂറിസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു നാളെ മുതൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ മദറായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളത്. സി ഇതുപോലുള്ള റിവലേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നതും ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഇജ്മ വഴിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഖയാസ്, പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്. അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഖുറാൻസിൽ നിന്നും പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഖയാസ്, പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ, ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ, ജനറൽ സിറ്റുവേഷന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ജനറൽ സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഖുറാനിലോ സുന്നയിലോ ഇജ്മയിലോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഖയാസ് എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ്, ഇജ്തിഹാദ് ആൻഡ് ഇസ്തിഹാദ്, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, റീഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് primary source of Quran, tradition, Sunnah, Ijma, Qiyas. If we are interpreting and reinterpreting the same, then it will come under the purview of secondary source, Ijtihad and Ishtihad. And next one, custom. If there are certain sources like custom, for example, Jesse, you are muted. Cindy Jesse? Is it hearing? Am I audible? Yes. Yes. Where I stop? Custom. Yes, custom. Custom based upon, for example, dowry. നമ്മൾ മുസ്ലിം ലോയിൽ നമുക്ക് ഡൗറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഒന്നുമില്ല. They are giving mahar to ഡവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ലേഡീസിന്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടേക്കുള്ള ഒരു കസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഡൗറി അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് മഹർ വെക്കുന്നത് അതിന് 10 times തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്നുള്ള ഒരു കസ്റ്റംസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതുപോലെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സസും എടുക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ജുഡീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ, മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാന ബീഗം. നമുക്കറിയാം ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻസിന് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ഇത്. അത് കോർട്ട് ഈ ലേഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഷബാന ബീഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഷബാന ബീഗം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ തലാഖ്. വി നോ ദാറ്റ് വി റിപ്പിൾ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് and it is based upon judicial decision. And also another source of Muslim law is legislations. For example, Shariat Act. There was Shariat Act, Protection of Muslim Women's Acts. All are there to protect Muslim women. These are the some sources of Muslim law. Sources of Muslim law, primary source and secondary source. And the next one, secondary source comes under Ijtihad and Ishtihad, judicial decision, custom, Triple Talaq and Shariat Act. And next one, schools of Muslims law. Am I audible? Yes, you are. Am I audible? Okay. There are mainly two types of Muslim schools. First one, Sunni school. There are 4 major schools of Muslim law which are as follows. Sunni school തന്നെ നമുക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾസ് വേറെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഹനാഫി സ്കൂൾ, മലീക്കി സ്കൂൾ, ഷാഫി സ്കൂൾ ആൻഡ് ഹനാബിലി സ്കൂൾ. ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മലീക്കി സ്കൂൾ, ഹനാഫി സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ ബേസില എന്താണോ അവർ
പറയുന്നത് ആരാണോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ നെയിംസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹനാഫി സ്കൂൾ is the first and the most popular school in Muslim law. Before being named Hanafi, this school was known as Kufa School, which was based on name of city Kufa in Iraq. ഈ ഹനാഫി സ്കൂൾ ആദ്യം കുഫ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖിലുള്ള ഒരു പ്ലേസിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മുഹമ്മദ് ഹനാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹനാഫി സ്കൂൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂളിലെ ഹനാഫി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഫറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് അലൗഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഫ്രം ബീങ് റിട്ടേൺ. പ്രൊഫറ്റ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രഡീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കൂൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്വാളിഫൈഡ് ദ പ്രീസിഡൻസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രിവിലൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം എമംഗ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള എന്താണോ പ്രീസിഡൻസ് ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രിവിലന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രീസിഡൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഹനാഫി സ്കൂൾ അവരിത് കോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാണ് അവർ ഈ ഹനാഫി സ്കൂളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. This Abdul Hanafi is founder of this school. The school became widely spread in various territories as a result of the majority of Muslims in countries such as India, Pakistan, Syria, Turkey belong to Hanafi school. Next one, Maliki School. This school gets its name from Maliki bin Abbas. He was Mufti of Medina. During his period, the Kufa was considered as the capital Muslim Galina where he discovered about 8,000 traditions of. We have already said Prophet അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രൊഫറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അറൌണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു 8,000 ട്രഡീഷൻസ് അദ്ദേഹം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. When displaced, Imam Abu Hanifa codified their law based on Ijma and Istihan. നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇജ്മാൻ ഇസ്തിഹാൻ ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും റീ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് മലീക്കി സ്കൂൾസ് വരുന്നിട്ടുള്ളത്. And the next one, Shafi School. Shafi School gets its name in the name of Muhammad bin That is Shafi. He is buried between 767 AD to 820 AD. He was a student of Imam Malik Medina. He started work with the disciples of Imam Abu Hanifa and went to Kufa. According to this school, they considered Ijma as the important source of Muslim law. For example, we have already said when it comes to Maliki School, they given more importance to traditions and precedents and around 8,000 traditions of Prophet they have compiled into 200 books. See, when they are given more importance to these kinds of tradition, Shafi School give more importance to this Ijma. They based on the agreements of these jurists. They focused on these kinds of agreements of jurists. And the next one, Hanabali School. Hanabali School is founder of Hanabali School. A person named Hanabali. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഈ ആള് കണ്ടുപിടിച്ച സ്കൂളിൽ ആരുടെ പേരിലാണ് ആ ഒരു ജൂറിസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ പേരിലാണ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഹമ്മദ് ബിൻ ഹൻബാലി is the founder of Hanabali School. He founded the Hanabali School in 241 AD. He is the disciple of Imam Shafi'i and tracing root of Sunnah. See, his studies based upon Sunnah and ഒരു സംശയം ഈ സ്ലൈഡ് ആണോ ഇപ്പോ സിനിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ല സാർ, ഈ സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല സാർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല മീൻസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോ. Okay, right. And the next one is Shia School. We have already divided the school into two Sunni schools and Shia School. Sunni school again divided as Hanabali School, Shafi School, Maliki School, and Hanafi School. And the next one, Shia School. There is Itna Ashari School. The second school are based on following Itna Ashari laws. They follow these schools mostly found in Iraq and Iran. And the Shias and based on inequalities from one of when it comes to Shias, they are not like Sunnis, and they are not considered this Prophet Muhammad as the last prophet. They are thinking that some other prophets will comes in during the time. And the first one, the school is Itna Ashari School. They are considered political ideologies is different from Prophet Muhammad, and they are actually evolving a different kinds of idea. This school is considered as most dominant school of Shia Muslims. Jafari is the Shia's most cases indistinguishable from the one of the four Sunni See, when it comes to Shia school, Itna Ashari school, the Ismaili school,
Based on their principles are almost equal to Sunnis, but they have some difference with this Sunnis. Itana Ashari's laws means, for example, Mutta Muslims are there. Their basis comes from this Itana Ashari school. Mutta Muslims means when it comes to Mutta marriages, it's only a contract for some hours marriage. You will study this in the marriages law. See, these kinds of laws comes from Itana Ashari school. The next one, Ismaili school. According to Ismaili school, India are two groups. One is Khojas and next one is Western Ismailis, represent followers of the present Aga Khan, who they consider the 49th Imam of this line of prophet. See, it's based upon this, we are calling Nabi Tangal in this region, 49th line of this Nabi's 49th Imam is in the line of prophet, and Boras, Western Ismail is divided into Daudis and Sulamanis. For example, ഇതുപോലുള്ള സ്കൂൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസിന്റെ ലോസിന്റെ ബേസിലല്ല, മറിച്ച് അവർ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ വന്ന ഡിഫറൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിലി സ്കൂൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രൊഫറ്റിന്റെ 49ാമത്തെ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഇസ്മായിലി സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്മായിലാണ് ഖോജാസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇസ്മായിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എഗൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സി വെൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് ഇപ്പം റിലീജിയസ് ഡോക്ട്രൈനിലൊക്കെ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് നമുക്ക് പറയാനില്ല. മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് റിലീജിയസ് doctrines. And next one, Saidi. The following they are not found in India, but maximum in number in South Africa. See, but Saidisനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ മാക്സിമം ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അവരെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള റീജിയനിലാണ്. ഈ സ്കൂൾ കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസംസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ അപ്പം സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസംസ് ഒക്കെ വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് സൈദി സ്കൂൾസിലും ഇതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസംസിനാണ് ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട് സുന്നി സ്കൂൾസ് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഖുറാൻ ട്രഡീഷൻ, സുന്ന, ഇജ്മ, ഖയാസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇതിൽ ഷിയാ സ്കൂൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത്തന ആശാരി സ്കൂൾ ആണെങ്കിലും ഇസ്മായിലി സ്കൂളാണ്, സൈദി സ്കൂളാണ്, ഇതുപോലുള്ള സ്കൂൾസ് ഒക്കെ സം പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസിന്റെ ബേസിൽ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് സ്കൂൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാണ് ഇബാദി സ്കൂൾ. അത് ഇബാദി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നിനും ഷിയാസിനും വരുന്നതല്ല. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ പ്രൊഫറ്റ് അതുപോലുള്ള ഖലീഫമാരുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇബാദി സ്കൂൾ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഹമ്മദാനിയ സ്കൂൾ. അപ്പം ഈ അഹമ്മദാനിയ സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും സുന്നി സ്കൂളിലും ഷിയാ സ്കൂളിലും വരുന്നില്ല. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൻഡ് ഒറിജിനൽ മിസ്റ്റർ ഗുലാം ഖാദി എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടറാണ്. മിസ്റ്റർ ഗുലാം ഖാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സ്കൂൾസ് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളും അല്ല. ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസസിന്റെ പേരിൽ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിന്റെ ബേസിലാണ് ഷിയാ സ്കൂൾസുകളൊക്കെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസസിന്റെ പേരിലല്ല ഇതുപോലെ ഇബാദി സ്കൂളോ അഹമ്മദിയ സ്കൂളോ ഒക്കെ പറയുന്നത്. And the next one, sources of Christian law. We cannot find any sources for Christian law, schools for Christian law. There are 4 main sources of Christian law. First one, Holy Bible, and next one, tradition, and the third one, reasons, and fourth one, experience. We can find only tradition, reasons, experience, and Holy Bible. When it comes to like this Muslim law, there are 4 sources for Christians. First one is Holy Bible, second one is traditions, and third one is reasons, and fourth one is experience. Based upon Holy Bible, they are making laws for Christians. And the next one, tradition, what the Jesus Christ, based upon the tradition of Jesus Christ, they are applying these laws. The next one, based upon reasoning. Reasoning means how we can decide particular acts upon the reasons. Reasons are like tradition, are very high importance among Christians. It is sometimes used to get an understanding of Bible. There might occur situation when Bible and tradition might come in conflict with reason, but for that reason would be neglected. See, when there is a conflict between this Bible and this traditions, then comes the role of reasons. They will give substantiation for this Bible, and they will make this reason as predominant one. And next one, experience. Some people are considered experience as an important source of understanding Christian theology. Experience includes pupils' thinking, their thoughts, and their 5 senses. The reason behind including experience as a source of Christian theology is whatever happens with the individual in his life was felt that Christianity must incorporate this experience in as well. For example, the source of Christian laws are
scriptures or Holy Bible, traditions, experience. When it comes to Muslim law, there are two sources, primary source and secondary sources. Primary source comes Quran, tradition or Sunnah, Ijma, Qiyas. Secondary source comes Ijtihad and Istihad and the customary judicial decision. See, schools of Muslim laws can be divided into two, Hanafi law and Sunni school. When it comes to Sunni school, there are different kinds of school based upon their ideology. Hanafi school, Maliki school, Shafi school, Hanabali school. All these schools are based upon Quran, Sunnah, Ijma and Qiyas. When it comes to difference of political ideology and political activism, there comes to the role of Shia school. Shia school again divided as Itana Ashari school, the Ismaili school, Saidi, and other schools as Ibadi schools and Ahmadiyya school. All these schools are not based upon any difference based upon this Quran, tradition, Ijma or Qiyas, but simply upon the difference when it comes to political ideologies or political activism when it practically applies this Quran, Sunnah, Ijma or Qiyas. And the next one is sources of Christian law. We cannot find any kind of schools of Christian law. We can find some sources like scripture, Holy Bible, and next one traditions. And fourth one is experience. These are the different sources and schools of family law. We have starts from Hindu law and its sources, schools, and the next one is schools of sources and schools of Muslim law, and then we divided this sources of Christian law. If you have any doubt, please ask. ഇത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. Participants, if you have any doubts, you can ask it now. I think there is no doubt. No one is having any doubts. So we can wind up this session. Thank you, Shechi. Thank you so much for the